100,000 ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ 100,000 ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਾਟ ਐਨੀਮਲਸ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਲੰਡਨ। ਪਰ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੈਮਰਾ ਗਗਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਦ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਕੀਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6:30 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਕੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਸਭ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ KTV ਵਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਊ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਕਾਲੇ ਆਏ, ਗੋਰੇ ਆਏ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਆਏ, ਫਿਲੀਪੀਨੀਜ਼ ਆਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਣੇ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਕਿ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 7,500 ਪਾਉਂਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਏ, JCW ਵਾਲੇ ਆਏ, ਸਟੇਟਸ ਨਾਓ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ 2-4 ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛਿੱਕਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਯੂਗੈਂਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੋਰਿਆਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਮਗਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਮਿਲੀਅਨ ਉੱਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਉੱਥੋਂ ਲੇਬਰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ? ਉਧਰੋਂ ਯੂਗੈਂਡਾ ਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਗੈਂਡੀਅਨ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪਪੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਹੋਸਟਾਈਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰਾਂ ਨੂੰ she's talking a lot rubbish about asylum seekers, right? Let me talk in English because some people are they want to listen. Thanks. Sorry, hi. What it is, Priti Patel doesn't make any sense, right? What she's talking about the refugees and all these kind of people, right? Most of her legislation is not compatible with human rights. At some point, that would be challenged in European Court of Human Rights. Very simple. Take my words for it. Right? Priti Patel is just a puppet in the hands of conservative Tories. Very simple. Do you agree with me? Priti Patel is the puppet. Right? She's just trying to keep their bosses happy. All is that. None of us legislation is compatible with the human rights. Britain is meant to be champion of human rights.
Britain is not meant to be against the violation of human rights. Very, very simple. Listen, you are out of Brexit, but you're not out of human rights courts. You're not out of human rights act. There are so many legislation. Today or tomorrow, you will get caught. The whole world would criticize you. England, Britain is meant to be champion of human rights. It's not against the human rights. If you start creating hostile environment, people simply would not come with their investment, with their money. The whole country, the whole Britain is running on the basis of taxpayer money, on the basis of immigrants. If you take immigrants out of your country, your British people simply wouldn't come and do all the shitty job that they're doing. Who clean your toilets? Who do the delivery jobs? You started catching all these delivery drivers, right? Out of every single delivery driver was the immigrants who would supply the pizzas, who would do all the clinics. None of them is a British. They're all immigrants. Now you're trying to get all the immigrants from other countries. You're trying to raise 36 billion out of UK educational institutions. If them students wouldn't come to the UK, your university would stop. Your university couldn't afford. Your professors, whoever are here, they simply cannot run on the basis of British money. You have the history of getting the people from their countries. Remember who done the motorway? My forefathers built the motorway. When they were in Dartford, no British single person was on the motorway. We done the motorway. We made your roads. We paid the tax. Now when it comes to independence, when it comes to good things, you trying to kick them out. As I keep saying that, you trying to get 1 million people from the other countries on the name of British overseas nationality. However, you have 1.3 million of your own illegal people who are part of the society. You're denying their rights. Very simple. 100,000 people have already signed the petition. Now I see how powerful, how courageous you are today to talk on the facts. Home Office always been the shamble. Home Office always been the failure. Home Office always used backdoor policies. Home Office never had their statistics right. They're always trying to use the voters and trying to get to the parliament. If you talk sensibly, you will make them part of your society. Trust me, these immigrants, good for the country. They're not against the country. We're not talking here the immigrants with a criminal record. We're talking with the immigrants who have power to become, who have a vision, who want to become part of their economy. Your system is so expensive. Out of whole Europe, the British immigration system is expensive. Look at the Germany, look at the Italy, look at the Spain, look at so many other civilized countries. Their immigration system work with the immigrants. You're the only country in the whole Europe who goes against the immigrants. Look at one application to make to the Home Office costs more than or nearly £3,000. How expensive is one application? People have to borrow money from their countries to pay for the Home Office. Look, every single application is going to Supreme Court. The cost to apply for the British passport is 1,000 something, yeah? Right? When this was challenged in the court, we find out the original cost was £374. The rest of 700 or something, you were just charging for nothing. Right? This has been challenged. Likewise, there are so many other things which need to be challenged. Now, amnesty is just one of things. For God's sake, give them rights, give them protection, make them part of your society. They are part of the human beings. Thank you. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਵੱਡੇ ਮੋਟਰਵੇ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਲ ਦ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜੌਬਸ, ਆਲ ਦ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨੇ, ਵੀ ਆਰ ਡੂ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈੱਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ 15 15 20 ਈਅਰਸ ਓਵਰ 10 ਈਅਰਸ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਰੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਕੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਲਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਆ 4 ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ 4 ਹੀ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਚੈਨਲ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਰੇਡੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਪੀਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ 72-73 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਬੂਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾਈਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਤਗਮੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 11-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੈਗਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਲੈਸ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਲੈਗਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਯੂਕੇ ਨੇ 3 ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 1992, 1999 2000 ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਛੁਪੇ ਟੁਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਬੈਕਡੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਆ ਐਮਨੈਸਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਨ ਮੇਅਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 3 ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਇਟਲੀ ਨੇ 6 ਦਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਨੇ 6 ਦਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਦਿੰਦਾ ਐਮਨੈਸਟੀ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ। ਸਮਝੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ, ਉसी जो कितने पहुंचे पे इधर। ठीक है, KTV YTV है जिन्हें लोगों ने इकट्ठा किया, कितने सुनते मीडिया वाले। ठीक है, पैसे तो मंगते रहते लोगों को। ठीक है, अज इतने कोई बंदे नहीं नजर आ रहा। अज गोरे पहुंचे पे साढ़े बोलने वास्ते। ठीक है, गोरे तो साढ़े लैन देनी कोई नहीं, वो गोरे पहुंचन, साढ़े अपने बंदे ही कोई नहीं थे। कितने वकील पहुंचे, वकील हजारों लखा पाउंड कमाते हैं। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੀਮਾ ਅਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਮਨੈਸਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਇਨੀ ਪੇਪਰਾਂ ਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਤੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੇਟਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ, ਰੈਗਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ, JCWI ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਗਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ।
ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਈ ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ ਕਮ ਯੂ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਆਈ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੇ ਦੈਟ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਆਵਰ ਓਨ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨੋਟ ਐਸ ਮਚ ਹੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈਜਾਨ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਨੇਮ Tahmid. You want to say anything? Well, thank you very much. Actually, obviously we got here there to get the status of every undocumented people. One point I've been making today so many times, and I'm making again. We are not undocumented by our choice. We've been put to this to become an undocumented by their system. When they need us, they can use our effort for every single thing. And when they don't need us, they just categorize us in different category. We can't be categorized. We are human being, and we demand status for every single undocumented people in this country. Thank you. Thank you. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਬੁੱਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਇਸ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਉਂਗਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ ਆਏ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੈਡ ਲਾਹੌਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲਏ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰੱਖੀ ਅਗਰ What he buy gay Do you want to talk to him? No? Why not? Why you doing our country 200 year in India? It's no, it is due with it. It is due with it. No. You guys ripped us off over 200 years. You ripping us off, okay? So don't you start, okay? The Indian, You're ruling 200 years all the world. without the consent of these people. And we are If you want to come here legally, go through legal channels. It's not an issue, right? Everybody came here by legal. No. You go down to Dover now, there's 200 illegal immigrants coming in a day. 82% of the people come are legal. 82%. The system make them illegal. The system is too expensive. 82%. That's what the facts say. JCWI say 82% of the immigrants. To come to this country, you go through the legal channel. That's what I'm saying. 82%. I agree. That's right. I agree. No, thank you. I agree. That's correct. There is another point to be made. People will change your mind for the undocumented people. You should change. Come through Yeah. legally. I agree. But You agree? End of. Agree, that's it. 82% people come through legal way. People will come illegal way. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਸੋ ਆਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਨੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਮੀਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ KTV ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਰੀਕ ਔਰ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀ ਪਰ ਪੌੜੀ ਅੱਜ ਜਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ 5 10 15 20 ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ 5 7 ਲਾ ਲਓ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਕਸਬ੍ਰਿਜ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਕਸਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, 6:30 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਰਮਾਈ ਵਰਪੂਗੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਕਸਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਭਾਜੀ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਕਸਬ੍ਰਿਜ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਸਟ 20 ਇਅਰਸ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ? ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ 2 4 ਸਾਲ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਮਨ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੁਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ KTV ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੀਚਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ 4 ਭਰਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ 4 ਭਰਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ, ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਧਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਆਏ पाजी मैं तो उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ। यूपी से हो? हाउ लॉन्ग यू बीन है? हाँ पाजी 16 साल हो गए थे। 16 साल हो गए हैं। सो क्या कहना है आपने? आपको हाँ पाजी मैं चाहता कि हम लोग का भी पेपर बन जाए और हम फिर वापस खुश। पेपर नहीं है? नहीं, पेपर अभी तक हुआ नहीं पाजी। कैसे आए थे पहले जब आए? जी मैं दुबई से आया था, दुबई से वर्क परमिट पे। वर्क परमिट? अच्छा जी सर, तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया, कंपनी मेरी बंद हो गई, मैंने डाल दी जी, फिर हमने केस डाल दिया पाजी।
और केस डाल दिया भाजी, फिर उन्होंने रिफ्यूज किया, फिर केस डाला, अभी तक केस डालते जाता हूँ, रिफ्यूज करते हैं, चलते रह रहे हैं। कौन है फैमिली में पीछे, कौन है इंडिया में? भाजी 3 बच्चे हैं मेरे, वाइफ है और माँ है, तो सारे लोग, माँ बहुत बूढ़ी हो गई भाजी, मैं सोचता हूँ कि हो जाता तो चले जाते, माँ से थोड़ी। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। थैंक यू भाजी, धन्यवाद। आस के सारे आस है तो जिंदगी है। हाँ जी जनाब, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ जनाब? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਨਾਬ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਰੀਤ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਬਰੀਤ ਰਾਜ। ਬਰੀਤ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ NHS ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਥੇ। 16 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਹੋ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਅਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 5 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਲੀਗਲਾਈਜ਼, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਫਿਸਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗ੍ਰਿਪਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਓ, ਉਰੇ ਆਓ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? साडा नाम सुनील है, मैं गुजराती हूँ, इंडियन। उतार लो मास्क, उतार लो बाद में। मैं आप गुजरात से हो? मैं गुजरात से हूँ और मैं 15 साल से इस कंट्री में रह रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ, बच्चे, मैंने इस कंट्री का रेंट दे के कमरे का रेंट दे के किसी की मॉर्गेज क्लियर कर दी है, मगर मुझे अभी तक राइट नहीं मिला है। और मैं 15 साल से वाइफ के साथ रह रहा हूँ, किसी की मॉर्गेज क्लियर कर दी। कोई शॉपिंग करने जाओ तो भी मैं टैक्स देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मगर अकॉर्डिंग टू लॉ मैं यहाँ गधे की ज़िंदगी, मुझे इस कंट्री के अंदर टैक्स पे करना है, सब कुछ करना है, मगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मैं तो पहले तो आपका शुक्रिया करता हूँ KTV का आपने बहुत अच्छी हेल्प की है। आपको वाहिगुरु अच्छी लंबी ज़िंदगी दे। KTV वाले सब सदस्यों को जिसने भी जितनी मेहनत की उनका सबसे दिल से शुक्रिया और सैल्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपके बच्चे कितने हैं इधर? मेरा लड़का यहाँ इस कंट्री में हाफ लाइफ में आया था 2011 के अंदर, और वो भी बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। उसको यूनी में नहीं जा सकता है, वो ब्राइट पेपर नहीं है उसके, पेपर नहीं है, वो ब्राइट स्टूडेंट है, मगर बस वाहिगुरु की कृपा कब होगी ये मुझे नहीं पता। मगर पहले तो दिल से सैल्यूट करता हूँ, KTV ने बहुत शुक्रिया अदा उसका, उनका थैंक यू सो मच का, बहुत हेल्प की है हमारी। देखो इतने गल एक सवाल पैदा होंदा, मैं ये ना कि अपनी असीं पिठ थप थपाउने आ। मैं थोनू पता मेरे सुभाਅ ਦਾ कि मैं हमेशा परवाह नहीं की, किसी नूं चंगी लगे किसी नूं माड़ी लगे। सरकारां दे भी अगेंस्ट असीं हमेशा खड़दे आ। जे सरकारां चंगा काम करदियां एप्रीशिएट करदे आ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਨਵਰ, ਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਮਾਲਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨਲੀਗਲ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰਦਾ, ਡੇਲੀ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ KTV ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ BBC ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ KTV ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਵੌਇਸ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ KTV ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਆਫ KTV ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਵਨਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਗੋਰਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 82% ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ 82% ਬੰਦੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਲੀਗਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲੀਗਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2500-2600 ਪਾਉਂਡ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਸਮਝੋ ਨੇ ਬੜੇ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖੋ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ। 4-4 ਵਾਰੀ 5-5 ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਸ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਓ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਡਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਥ੍ਰੈਟ ਥੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ UK ਦੀ ਆ, 20% ਮਹਿੰਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਦਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਛੁਪ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਹੋ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦਊਗੀ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੂਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ। ਟੈਲ them about you ਦੇ ਲਾਈਵ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਔਨ ਦ ਚੈਨਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ KTV 771 ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਤਾਰ KTV ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। So, hello, okay. So, I would like to talk to you. Do you know about this petition? You're here for the people that don't have papers, yeah? Okay, okay. Hello, okay. So, why are you here today? We're here today to support the undocumented migrants. We've this debate happening currently in the parliament. We've campaigned for this for decades, and now it's finally in the parliament being debated. It's our chance to raise our voices in campaigning for the status of our people. Even it's no matter what the nationality, race, religion there are. The important thing is for their status to be regularized, to give them status and to give them chance to be a citizen of this country. As we know, this pandemic, migrant workers, workers who is in the front line are the backbone for this country to survive. And now it's time for them to pay back by regularizing all the undocumented migrants and giving them status now, as we are all citizens and there is no human is illegal. Absolutely right. So as our live program was going on, there were some people that were shouting and saying that we don't want you here, we don't need your extra people here. What would you want to say to them type of people?
I think they don't get how is it living in the foot of being an undocumented migrants. No access to public funds, no access to GPs, no access to primary care, and a lot of people living in destitution. It's just ironic that this country is the main source of why our people is leaving our home country. They will go to our country, colonize us, get all the natural resources, and when we go here to look for better life, they basically destroy our life on our homes. But when we come here to get a better life, to get a chance to survive and have big dreams and big hopes, they try to take it. They also try to take that away from us. So again, we need to further explain our situation to them, expose our stories, so they could hear us, and a lot of people would support our causes. So one question I've got to you, because you're here, you're quite young as well. Do you have any relatives, or do you know anyone that's without paper? And if you do know them, what's their life like them for now at the moment? Because we know that what the rights that people without papers that they don't get, but we don't know what it's like to actually be in their shoes. So if you do know anyone, could you explain the current life situation? What's it like for them? So I work in Kanlungan Filipino Consortium. It's a consortium of Filipino organizations here in the UK, and we have a lot of networks who is undocumented, right? And we try to help them the best we can. Yesterday, we've celebrated the life of our colleague who has passed away last year. She is an undocumented. Her name is Mirna. She is an undocumented migrant who is our colleague, our friend, and became our family here in the UK, in the community. She died due to a breast cancer. She was on his journey of being undocumented migrants. During the time that when she is sick, she died without her family on her side. She died like she haven't seen her family for more than decades, and the time that she have died, there's no one beside her, holding her hand, comforting her. It's our struggle here. It's like undocumented our migrants here. We try to pack. We have this thing called Balikbayan box. It's a box that we send towards our home. We fill it with goods, chocolate, and everything our family wants in the Philippines. So it's just two cases that undocumented migrants suffers. It's either they sent back home boxes filled with goods, or they sent home their bodies will be sent home with on a box with a dead body of them. So it's just a struggle that we try to end, because no one deserves this hostile situation. Would you say no one deserves to live like this? Yes, no one deserves to live like this. We're all human. We all deserve equal opportunities and equal. We need to enjoy all our basic rights: the rights to education, the rights to public health, the rights to be supported, to social welfare. So this debate happening in the parliament right now, it's long past due, and we need it now. We need status for all undocumented migrants now more than ever. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੌਲੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਪੀਕ? ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੇਪਰ ਮਿਲੂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਆਊਗਾ।
Okay, would you like to? No? Okay, so ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ 100,000 ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਮਿਲੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਆ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਦ ਆ ਇੱਕ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ You want to interview? ਹਾਂਜੀ You want to understand? I just wanted to talk about a campaign. Why not? Why not? Yeah, go for it. Yeah. Okay. Hi. What's this for? Right now we're live on KTV. Hi, KTV. Sorry, we're live. We're live. Okay, I just wanted to talk about a campaign that starting in Brighton, or not starting in Brighton. I'm part of in Brighton. It's becoming a national campaign. It's against the airline TUI, or like spelt TUI. It's a British-German airline, and it is the #1 culprit in flying deportation flights for the UK Home Office. So our campaign is basically trying to take it down, boycott TUI, and essentially our aim is to get them to stop flying deportation flights because the Home Office relies on them so much. And Virgin Atlantic and British Airways both used to also fly deportation flights, but because of activism, because of campaigning, they stopped. So we're really going to try and in August and September really put pressure on them so that they stop flying deportation flights. And yes, sign the open letter. It's called the Stop TUI campaign. Really important. And yeah, thank you very much. Thank you so much for speaking to us. So ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ okay ਹਾਂਜੀ very active ਹਾਂਜੀ from Regularize. Okay, it's from Regularize. On this petition. Okay. Yeah, that's fine. Okay, Selena, how are you? I'm good. Thanks. How do you feel being here today? Yeah, it's been amazing. It's so great that there's been lots of different groups of people from different organisations, slightly different issues coming together to be in solidarity to each other and support undocumented migrants. We just mentioned earlier, you're part of Regularize. So how have you contributed to this whole protest? So everyone is here today. How have you contributed? So we were doing the organisational side, so organising stewards, getting people to come today. Obviously, Voices of Immigrants have really done a lot of work to get people to come today. But yeah, just going through our networks, getting as much support as we can on the day, organising speakers and that sort of thing. Okay. So what I want to know from you is you're quite young as well, and you're part of this Regularised charity as well. What do you think about this whole petition? Do you think this petition should happen? And if so, why? What are your reasons? So yeah, I agree with the petition. I think that the broad number of people who live in the UK who are undocumented migrants have come through legal means and have lived in the UK for more than 5 years. They're part of British society and they should be able to be given status that gives them the rights that they need to live a normal life that we all take for granted as British citizens. There's things like healthcare, access to healthcare. Yes, they can go to GPs and they can access the vaccine, but they can't go to a hospital. So if they break their leg, what do? They don't have the same access we have to renting a property. So it puts them in precarious situations and it means that they're more vulnerable to be exploited. And these are people that are friends, our colleagues, people that we know, but we just never... They're involved in our everyday life, but we just can't see them, can we? Exactly, and they're very invisibilised because of the nature of being undocumented. So we just don't know that they exist. And the amazing thing today is that we do know they exist. And the last year, that's really shown that people have come together, built networks, people with lived experience of being undocumented migrants have come together and actually made change. The petition only happened because of that. They shared it through their networks and they got to the number that it got to, and now they're debating right now, which is amazing, and it shows the power people have, right? So of course, whilst we were live at the moment, and of course throughout this protest, there were some people that were shouting things like, "We don't want you to be here. We don't need you." What would your message be to them? Would you say that they're uneducated, or what do you think, and how do you feel to hear that? Because I didn't feel quite happy to hear that.
I think it's like very uncomfortable, and it causes a lot of discomfort to hear those things. Especially even like for me as a child of migrants, I felt uncomfortable. There's lots of history of like why people have come to this country, and it's not just because they arrived, right? That especially if you look at the Windrush generation, my parents, their families came in the 80s, the 90s. We've had all of these different generations of immigrants that have come to the UK, and it shows that like a lot of people come through legal means. A lot of people, they become irregularized because the system has made them irregularized, and the hostile environment policies that in the last 10 years, they're the policies that created people being undocumented. Some of these people, they came on work visas, student visas, but the system was just not forgiving, and that's why they've ended up undocumented. I think a lot of people don't have the information. I don't think it's that they're uneducated, but what we see on the media is boats. We see migrants coming in dinghies, and that's constantly like projected every time you look at the channel crossings. So people think that's how people arrive, but you know, people come by plane. People come through all sorts of routes. People come by plane and they seek asylum in this country. It is very complicated. We have a very complicated immigration system. So I think there needs to be work done to like bridge those gaps for people's understanding. I don't think people are uneducated. I think we're constantly peddled specific narratives, and it's very hard to unpick them if you don't have the information to do that. So another question I have to you is that, of course, we know, do you think that this petition will be something we would be doing today if our community that does have papers that are legal here, if they supported them? I think it's both, right? We need allies. You know, so a lot of people here have come as allies. They've come to support. They've come to be stewards. They've come to talk about these issues, and it might not directly affect them, but it affects people they know, or it's a human right? We all deserve this. So I definitely think and change won't happen until British citizens also take this as something that they care about and a cause that they care about, because it wasn't just people who are undocumented that signed the petition. Do you think this should have been done ages ago? Do you think perhaps if our community that is legal here, if they stood up with them perhaps 10, 15 or a while ago back, do you think we'd be standing here today? I think that's really hard to know. I think it's very difficult when you're in a system that makes you struggle and suffer the way that the last 10 years, 20 years has, to feel like you have power to stand up. And a lot of people feel very disconnected and very lonely. Not lonely, but they feel like they don't have agency to change anything. So it's very easy to say, well, this could have happened 10 years ago, but it's happening now, which is the most important thing, and it's happening at a time where people are, because of COVID, this is happening, right? It's got to a point where people have struggled so much in COVID that they're like, we can't handle this anymore, and I think things happen when they're supposed to, and I think this is like the point where it's really going to build momentum, hopefully. This is just like one step in a whole chain of events, hopefully. Thank you so much for speaking with us today. No worries. Thank you so much. And ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ KTV ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MPs ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ KTV ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰੀ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ੁਬੇਰ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੈਲੋ,
Hi, I'm very good, thank you. I'm glad you came here because other few TV channels started to come as well. And one is just their TV one. So I'm very good, thank you. Thanks for making the effort, appreciate No it. worries. Okay, so how do you feel today? You've come to this protest. Do you think enough people have come? I don't think so enough people has come. It could be the weather because it was quite warm. Probably you see I got a bit of tan as well. So it was very warm, but still the people who made effort, we should have appreciated their efforts. Like you guys have showed up, and some other brothers and sisters came, some other European, some other English, different organization came. Because when I came around 4:30, there were quite a few. Then I think obviously it's going big darker. And people started to make their way home. But it's all good, yeah. I'm quite happy, satisfied. As I said in the beginning, regardless of the results, our efforts which count, not the results. So we're making them aware, the one who's sitting in aircon in Parliament, right, that rights of any human being, regardless legal or illegal, matters. But obviously in the same time, we discourage illegal immigration. But again, statistics says that 82% come to the country by legal ways. It's just your system which make them illegal. It's expensive, it's not workable, it's too burdensome, and it hasn't got a flexibility. The whole Europe has a flexible system as compared to England. That's what I got to say. I have to say a big thank you to you as well, because you've supported this petition so much. You've collaborated with KTV and supported us as well, and I would have to say a big thank you to you for that. I've got one question to you. Do you think today, of course, we talk about how important it is for people that do have papers, the people that are legally, how important it is for them to support this petition. Do you think currently people that are legal here, they are supporting this petition or the whole cause enough? Look, there is a division in our community as well, right? And obviously you can see the number of people who are here, they're not here as much as we should have expect them, but obviously there are enough people who signed this petition, around 100,000, so which means there is a good support behind this petition. But we would have expected probably more people to come to show up here for the solidarity, yeah. But that never means they're not here, they're not supporting. They might be sitting. Yeah, plus it could be the COVID factor, it could be the bit of a heat wave today, it could be different reason. But again, if more people would have shown up here, would be better, would have encouraged us. But now let's hope for the good results, or let's hope the Home Office feels some pressure, the Home Ministry would think more sensibly, or their new bill would make more sense. Because at the moment, Priti Patel, the bill she has given to the Parliament, there's a lot of question marks. It doesn't meet the human rights criteria. That's how we would say, yeah. So it will be challenged regardless, yeah. I've got another question for you. As an immigration lawyer, you must have loads of people come to you daily with different cases. Of course, we talk about the whole structure, how important it is for people, what the benefits this has to the economy if those people that don't have papers, if they are granted an amnesty and documents. But if you look at the emotional side, of course, you see people every day. What's their daily life like? What type of problems do you see on a daily basis? Very, very good question. You know, if we talk, okay, first we were talking on the basis of statistic, yeah, on the basis of number. Now we're talking on the human side of it. Look, England, Great Britain is known as country of human rights champion, yeah. It's a civilized country, it's a welfare country, yeah. Emotionally, their life is full of miseries, right? They work like a slave, they feel as a slave. They cannot return to their countries. If anybody passed away, I have seen people whose parents passed away or the close one passed away, they can't go, right? Their life is full of miseries, that's all I can say. So giving them at least kind of a visa, which means that they will get another life. Again, I would say, given this COVID situation, so many people have lost their life. If them people get kind of visa, at least we save them who we can save. Obviously, the one who got the COVID, we couldn't save them. The one who are, although they haven't got a visa, but we could have saved them. That's fine. I've got one question to you. So as we're speaking right now, the debate is going on in Parliament at the moment. What do you think the outcome of this will be? Okay, as I said, that it's not the outcome which matters. It's just the pressure. It's just the making some sensible approach towards immigrants. That's what it matters. Obviously, Home Office would feel the pressure. Home Office would see that people are behind these undocumented people as well. It's not just the Home Office, it's just not the result of this.
It's just the Home Office have to make some sense out of their bill. That's what I can say. Okay, so anything else you'd like to say? I would say more people need to support this, right? This is not one-off petition. If government still doesn't make sense, if government still do not think of the rights of undocumented migrant, we will be back again. We will raise our voice. We will spread our message again, sensibly, peacefully, and more logically. That's what I would say. Yeah. Thank you so much, Zubair. So, I would say if anyone need any human right advice, we give free advice. Feel free to come to City Law Practice Lister or myself, Zubair Rashid, as a human right lawyer. Thank you. ਓਕੇ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ Hi. Okay, what's your name? My name is Drew. Okay, how are you? I'm good, thank you. Thank you for asking. Okay, no worries. So, of course, you've come today here. So, what do you think about the whole petition? I think more and more people should support this petition. As you know, there are very desperate people here in this country. You know, who is struggling with this immigration issues, even with a lot of other issues as well. You know, which they can't really go back and solve it. So they try to come here and so they've all come here for a better life. Yeah, they I mean mostly they come here for better life, but there are many people as well who have lot of issues where they come from, and yeah, so do you know anyone here that doesn't have papers? I know I have few friends, yeah, people who is struggling with this, and see because I know like from like group or something, I came here to raise my voice. Okay, so of course, as I mentioned earlier, I've probably mentioned this quite a lot as well while speaking with different people. There's some people that have been walking past saying that they don't want that we don't want you in this country, etc., etc. What would your message be to them? They're going to be like, you know, that you should instead of looking from outside, you should look their problem inside. You know what they are facing, and yeah, I mean, if they know what they are facing, yeah, you probably know what is coming up. Okay, so of course the reason why I ask everyone this is because I want to know what everyone differently thinks. Because of course we're saying it from our side that people are struggling every day. You know, they have different situations. They can't work properly. They can't sleep properly. They have to live with the fear that they're going to get cash hold and sent back home. So of course that's why I wanted to know what everyone thinks, because there's some people that are against this petition. So there are lot of people, especially, you know, like some like especially who is from here, like, you know, they're against this petition, but see, like as a human being, you know, they should always support this. Would you say it's because they don't understand the struggle of what it's like to come from a different country here, make yourself from scratch? Then most people that have come here from a different country, they have a family behind back home that is relying on them to send money and support them. So support them, yeah. I mean, most of them are doing the same thing. You know, they know just enjoying themselves here, but instead of doing that, they're sending this to the back home and helping their friends and family as well. Okay. Is there anything else you'd like to say? I mean, at last, I just like to say, like, you know, COVID even make them really worse. The COVID, since the COVID started, you know, undocumented people are struggling a lot. There's no place to live. They can't able to rent properly houses, even rooms. They can't, obviously they can't able to work, and then they even can't go like freely. So life is in limbo.
finally. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਅਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਨਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਮਰਾ ਰਾਹੀਂ। We are going towards 10 Downing Street. Let's speak with the police officers there, what they got to say. We might not be allowed there, but let's go there and have a talk. There's no harm in speaking with them, obviously, because I can see some of the media channels are coming across here. So I'll go and speak with them, see what they say, and try to raise the awareness that this is their taxpayer money as well, which costs to illegal immigrant. So let me go over there and see what they say. Hi mate, you okay? Are we allowed to talk yourself? Are we allowed to talk with yourself? Well, we don't get interviews. We're impartial. Of course you are. Yeah, okay. I appreciate you are liaising with us. Well, I am an independent solicitor, a human rights lawyer. Right. So I've been asked by KTV to speak with yourself, to take your view on it. The solidarity rally, not much people because of COVID or whatever reasons. And what do you think on that? What is your point of view? As police officers, like I say, we remain impartial to Excellent. any protest. But do you support the rights of undocumented migrants as a human being? And again, you're asking me as a police officer, right? I'm asking you as a human being, sir. But at the moment, I'm at work as a police Okay, you are first human being, then you're a police officer. I'm a first human being, then a lawyer. So what do you say? As you can see, Appreciate. Of course, yeah. All ranges, appreciate. Yeah. I really appreciate. Of course, yeah. But as a human being, you do support. I would take yes for it. I'm not saying yes or no, I'm just saying we're impartial. But I appreciate, yeah. Thank you so much. I really appreciate, yeah. Thank you. Well, very kind police officer who at least managed to speak with us. I really appreciate. They're doing their duty as a person, as a taxpayer. So now, obviously, Kiran, you said that we are right here in front of the 10 Downing Street, and I'm sure we can go a bit further if we are allowed to. And Maybe let's try speaking to the general public and see what they're. of course, yeah, there are some. Would you like to talk to us? Of course, what it is, we having a rally here, solidarity rally for the rights of undocumented migrants. Do you support the rights of undocumented migrants? I don't know much about the issue. But as a human being, do you support the rights of human beings? That's why you would say yes, yeah. That's what we are talking here. That's what we are here for. Yeah. All right. Thank you very much. Yeah. We go further. Thank you. Yeah. Cheers. Right. As I said, that is depend how you put forward your words in front of human being, right? Every person, whatever duties they are doing, they are first human being. Then they comes to, I'm a human being first. Then I am a lawyer. Then I'm a solicitor. Then I'm an investment advisor. Same goes with the politicians. The politicians are human being first. Then they come. Then they work in a different capacity. So. Right. Sorry, mate, he didn't see that. Right. Anyway, here, okay. Right, here, as I said that, as the parliament debate is going on, and we obviously, I am here to support rights of undocumented migrants. I pass the mic back to my colleague Kiran. Yes. Yeah. So Jidda, thank you so much. You've shown us. But I will still say, there's still we're in the 21st century. We are in 2021. We have seen that there is discrimination going on against different communities. We in 2021 we expect that we will be treated equally, but no, we still aren't. We could see that. Okay, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੰਮ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਨੇ ਆ। And I think that's quite upsetting to see. Do you think because of this, it's why people that don't have papers, they still aren't having anything for themselves? Look, discrimination is always existed in any different shape and form, without us saying yet, right? But as I said, that what we're talking about today, undocumented migrant rights, and as I said to the police officer as well, I said, look, you're a police officer first. ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ।
ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਲੁੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਯੈਸ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗ ਸਮਝਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਈ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੇਡ ਦੈਟ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸੇਡ ਦੈਟ। ਯਾ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਮੇਕ ਅ ਮੂਵ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਆਓ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। Okay. You can. Hi, sir. Can we take 1 minute of your time, please? Okay. Sorry? Can we take 1 minute of your time, please? Today we have a rally here to the support of undocumented migrants, the people who haven't got a lawful status in the country. Do you sympathize with them? Yes, I do. Yeah, I'm not here for the demo. We're just down here as tourists. I appreciate. But I just want to take your view on it. Yes, I do sympathise. Yes. Excellent. Thanks very much. Yeah, appreciate. Yeah. Okay. Thank you. As you said that, we took the view of the general public. The guy just said that I'm not here for a rally, but I do sympathise with the people who are undocumented migrant. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ as you can see we've got a protest going on the other side. Yeah. Okay. Do you know what it's about? This one here? Oh no, I don't know. Okay, so it's about people that are living here in the country without papers. So you know how some people, they've had to come from different countries here, because of their own situations, difficult situations, and they're living here without papers, and it's for them so that they're granted documents urgently. Right now, as we speak, there's a debate going on in Parliament, and I want to know your take on it. People living here without papers? Yes, the people that are here, yeah. This is what I think, yeah. We're all human beings. It don't matter where you're from, what skin colour, nothing, yeah. There shouldn't be borders, this and that. We should all be free to go where we want, and that's just what I think. That's coming from someone who's lived a real life and whatnot, so. Because if we talk about it, in some countries there's not as much opportunities as there is here. Mostly the only reason why people move out of their countries is for a better opportunity, for a better living. And of course these people, it's not like they're doing it for fun or anything. They leave their families back and they come forward. You know what I mean? So of course some people, of course we've heard stories of people that don't have papers, and they've explained to us how every day they live in fear that they're going to be caught and they're going to be deported back. So of course it's kind of hard living a life like that as well, don't you think? Yeah, definitely, yeah. Anything you would like to say for this petition? All I want to say is free the world. The world is very mad right now. The people that rule the world, they don't care about us, and that's why there's so many little problems like what you're protesting about, what they're protesting about, and what someone around there's probably protesting about. And we all need to realise it's the same people that control. Obviously the police are just doing their job, but it's like the police and the army, they protect these people. So, and that's just how it is. Until that changes, it's not going to change, and that's what it is. The people need to come together. This protest, they need to come together, all of us, because we're all protesting for the same thing, really, which is just like our rights, and that's why, yeah. Thank you so much for speaking with us. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਲੋਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੂਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ KTV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।